Hi students. So இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா engineering graphicsல projection of planes. A plane is inclined both HP and VP. One of the plane is both inclined HP and VP க்கு inclinationல இருக்க மாதிரி நம்ம ஒரு sum பார்க்க போகிறோம், right? So first of all, read the problem carefully. A pentagonal, the given problem is the pentagonal lamina of base side 30 mm rest on the ground. So object வந்து எங்கே ரெஸ்ட் ஆகுதுன்னா கிரவுண்டில் ரெஸ்ட் ஆகுது with one of its side. So when the object is resting on the ground means what is my front view? So object வந்து கிரவுண்டுனால ஹெச்பினால எனக்கு ஒன்று தான். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹெச்பியில் ரெஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னா எனக்கு டாப் வியூ தான் எனக்கு பென்டகனல் லாமினா தெரியும். ஸோ எனக்கு டாப் வியூ பென்டகனல் லாமினா நான் எப்படி ட்ரா பண்ணுவேன். ஸோ பென்டகன் மீன்ஸ் we know that we have a 5 equal sides. ஸோ like that my front views line நமக்கு இந்த மாதிரி தெரியும். ஸோ இந்த கண்டிஷனில் இந்த பென்டகனல் லாமினா என்ன கண்டிஷனில் ரெஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா சம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ரெஸ்டிங் ஆன் த கிரவுண்ட் வித் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைடு இன்க்ளைன்டு 30 டிகிரி டு விபின்னு இருக்காங்க. அப்போது எது ரெஸ்ட் ஆகுதோ தட் போர்ஷன் ஷுட் பி மை லெஃப்ட்டில் இருக்கணும் நமக்கு, ரைட்டா? ஸோ அந்த மாதிரி லெஃப்ட்டில் இருக்கும்போது என்னால் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும், ரைட்? ஸோ தட் நான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா மை பென்டகனல் லாமினா we know that pentagon is my 5 equal side. ஸோ லெஃப்ட் சைடில் சைடு வரா மாதிரி நான் ஒரு பென்டகனல் லாமினா வர போகிறேன். பேஸ் சைட் ஆஃப் 30 mm கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபார் தட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஐ நீட் டு ட்ரா மை ரெஃபரன்ஸ் லைன். ஸோ ரெஃபரன்ஸ் லைன் XY ரெஃபரன்ஸ் லைன் நான் இப்படி ட்ரா பண்ணிக்கிறேன், ரைட்டா? இட் ஷுட் பி அ ஹாரிசான்டல் லைன். ஸோ the name is called a XY reference line. நான் நேம் கொடுத்துக்கிறேன். So this is my XY, right? So we know that my top view is the full lamina pentagon. So the top view should be drawn in the below the reference line. Top view நமக்கு reference line கீழே தான் வரும். Edge resting இந்த மாதிரி வரணும் நமக்கு. So that with the help of my template scale I can easily draw the 30 mm side of pentagonal like this. So நான் என்ன பண்ணுற போகிறேன், with the help of my lamina pentagonal scale. ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கு பேரலாக வச்சுட்டு 30 mm. ஸோ 30 mmன்றது தேர்ட் ஹோல், எனக்கு 1 2 3 தேர்ட் ஹோலில் டாட்டு. சிமிலர்லி ஃப்ரம் ஹியர் 1 2 3 தேர்ட் ஹோலில் டாட்டு 1 2 3 அண்ட் ஃப்ரம் த பாட்டம் 1 2 3 தேர்ட் ஹோலில் டாட்டு. ஃப்ரம் ஹியர் 1 2 3 தேர்ட் ஹோலில் டாட்டு. And here 1 2 3 third hole dot, right? So easily I can make points like this so that I can draw the pentagon with the help of the scale with the side resting. எனக்கு side rest ஆகிற மாதிரி நான் draw பண்ணியாச்சு, right? ஸோ இந்த மாதிரி சைடு ரெஸ்ட் ஆகிற மாதிரி எனக்கு சம் சால்வ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன ரெஸ்ட் ஆகும்னா கார்னர் இருக்கும். ஸோ இந்த நேமிங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹியர் ஐ ஜஸ்ட் நேம் இட் அஸ் A B C and D E, ரைட்டா? ஸோ டு கெட் மை ஃப்ரண்ட் வியூ ஐம் ஜஸ்ட் ப்ரொஜெக்டிங் த லைன் ஃப்ரம் த ஆல் த கார்னர்ஸ். ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், ரெஃபரன்ஸ் லைன் ஒன்று வெர்டிக்கலாக இப்படி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் தென் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மை ரோலர் ஸ்கேல் ஐ கேன் ஈஸிலி draw the vertical lines. ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கு பேரலாக இப்படி வச்சுக்கிட்டு அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ஸ் நான் வச்சுட்டு இங்கேருந்து vertical lines நான் ட்ரா பண்ணுறேன் from the A and E. Similarly from the B and D. And from the C point. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் லைன் இட் ஷுட் பி வெரி வெரி லைட், ரொம்ப லைட்டாக லைன் ட்ரா பண்ணுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃப்ரண்ட் வியூ. ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மை நார்மல் ஸ்கேல் ஐ கேன் ட்ரா த ஃப்ரண்ட் வியூ இஸ் அ லைன், ரைட்டா? ரைட். இப்போ நேமிங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஹியர் திஸ் இஸ் மை
Here this is my A is visible, A dash, and E is invisible portion. So E எனக்கு same points தான், but it is invisible, so that நான் அதை bracketல பண்ணுறேன். This is my B point, B is visible, D is invisible, B dash is visible, same point, D is invisible. Similarly, this is my C point, C is here, it is visible, right? And the given sum என்ன கொடுத்துருக்காங்க again பார்த்தீங்க அப்படின்னா, this surface is, I mean the sides inclined 30 degree to VP. So VP inclination, we know that VP inclination நம்ம reference லைனுக்கு கீழே தான் வரையணும், HP inclination தான் reference லைனுக்கு மேலே வரையணும், நமக்கு நல்லா தெரியும். So the next step என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள், the lamina is inclined 45 degree to HP. So 45 degree to HPன்றதை தான் நான் reference லைனுக்கு மேலே ட்ரா பண்ணோம். So first diagram இங்கே ட்ரா பண்ணோம், second one இங்கே ட்ரா பண்ணோம், third one HP inclination மேலே ட்ரா பண்ணோம். So for that what I'm doing to is, I'm going to make one point. So HP inclination here it is 45 degree. So with the help of my protractor, I can make a 45 degree like this. Alright, so 0, 10, 20, 30, 40, 45 degree. Right? Now in the ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா we can get the 45 degree inclination line. So அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் என்னோட ஃப்ரண்ட் வியூ லைனை நான் ப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன். திஸ் இஸ் மை 45 degree லைன். ஸோ என்னோட ஃப்ரண்ட் வியூ லைனை நான் இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணேன். ஸோ இப்போ ஃபார் மை ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இஸ் here it is A dash and E dash means A1 dash as well as E1 dash in bracket. Similarly, I can measure the distance from A to B. It will be around 27 mm. Exactly, it will be around 28 mm. So in the line like 28. So with the help of compass கூட நம்ம ட்ரா பண்ணிக்கலாம். ஸோ 28 mm நம்ம காம்பஸில் அங்கேருந்து அந்த டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி இங்கே அந்த மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் 28 mm. ரைட்டா? ஸோ இது வரைக்கும் நான் டார்க் பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் மை B பாயிண்ட் எனக்கு கிடச்சிச்சு. நவ் ஐ கேன் மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் B டு C. இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஃப்ரம் Dலேருந்து 18 mm இருக்குது எனக்கு. ரைட்டா? ஸோ 18 mm. This is my A1 dash, E1 dash, this is my B1 dash and D1 dash in bracket, and this is my E1 dash. Correct? So namings proper mention பண்ணிடுங்க. And then to get my top view, so top view நமக்கு வேணும் அப்படின்னா I'm just projecting the line from the all the points. So அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம டார்க் பண்ணிடுவோம். So with the help of my roller scale, or you can use the L scale also. So நான் இங்கேருந்து இதுக்கு parallel அப்படியே ரோல் பண்ணிட்டு வரேன் நான். ரைட்டா? ஃப்ரம் த A and Dலேருந்து ஒரு vertical line. Similarly from the B and Dலேருந்து ஒரு vertical line. And similarly from the Eலேருந்து ஒரு vertical line. Right? So to get this front view, from here I'm going to draw the horizontal lines. So in order to draw my horizontal line, so in the reference line parallel இது இங்க இருந்து நான் லைன் draw பண்ண போறேன். So with the help of my roller scale, from the D இருந்து I can able to draw the one horizontal line. It should be a very light line. From the E, horizontal line. From the C, or horizontal line. From the A, horizontal line. At last from the B இருந்து ஒரு horizontal line. Right? So this is my points நமக்கு கிடைச்சிச்சு. So when the two points are coincided, here it is A1 dash, this is my A1. So இப்போ ரெண்டும் coincide ஆகிற point எனக்கு வந்து A1. This is my A1. Similarly this is my B1, here this is my B1. So coincide ஆகிற pointல you can make a point C1. Here this is my
C1. So this is my C. Here it is C1. And this is my D. Here it is D. E1. Finally, this is my E1. E1. Right? So when you are looking from the top, all the points are visible points. So that எல்லா பாயிண்ட்டுமே நான் நார்மலாக போட்டுட்டேன். I can easily make connections from E to E, E to D, D to C, C to B, and B to A. So the final step is what they were given. This lamina is inclined 30 degree to VP. That side is inclined 30 degree to VP அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 30 degree VPக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, from here I can make a VP inclination. ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கு கீழே தான் நான் மார்க் பண்ணணும். ஸோ அப்போது இங்கே ரெஃபரன்ஸ் லைனுக்கு கீழே 30 degree inclination லைன் நான் இங்கே கொண்டு வரேன். ஸோ அப்போது ஒரு பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கிறேன். 30 degree inclination நம்ம இப்படி போடுறோம். 30 degree இப்படி போட்டோம், நமக்கு இங்கே லைன் கிடைக்கும். ஸோ தட் ஐ கேன் மேக் அ பாயிண்ட் ஹியர். ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து 30 degree லைன் நான் மார்க் பண்ணுறேன். ஸோ 0, 10, 20, 30. ஸோ இதை நான் கனெக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஐ கேன் கெட் த 30 degree inclination லைன் டு த VP. ரைட்டா? ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இந்த பேஸ் சைடு இருக்கு இல்லைங்களா, ஏஇ பாயிண்ட்டு எனக்கு இந்த இன்க்ளினேஷனில் கிடைக்கணும். ஸோ தட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன், இது எனக்கு ஒரு பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கிறேன் நான். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் மேக்கிங் திஸ் இஸ் மை திஸ் இஸ் மை இ பாயிண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிறேன். E2 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட் இ இங்கே வந்ததுன்னா, ஏ இங்கே வருதுன்னு வச்சுங்களேன். இப்படி திருப்புறேன் அப்படின்னா திஸ் இஸ் மை A2 and I can measure the distance from E to A. இங்கே இ மார்க் பண்ண முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் நமக்கு 30ன்றது நல்லா தெரியும். ஸோ அதனால் இந்த 30 mm நம்ம இப்படி மார்க் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் டைமென்ஷன் வேரி ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் காம்பஸ் ஐ கேன் மேக் ஈஸிலி த பாயிண்ட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் மை இ பாயிண்ட். ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை நான் அப்படியே இப்படி திருப்பி வைக்கிறேன். இந்த சைடு எனக்கு இப்படி திரும்புது எனக்கு. ரைட்டா? ஸோ அப்போ A1, A2, திஸ் இஸ் மை E2. ஸோ நவ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ இஸ் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் மை காம்பஸ் ஐ கேன் டேக் மை காம்பஸ். ஸோ காம்பஸ்லேருந்து ஐ கேன் மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் இ டு சம் டிஸ்டன்ஸ். இலேருந்து இப்போ டி டிஸ்டன்ஸை நான் மெஷர் பண்ணுறேன். இலேருந்து டி மெஷர் பண்ணுறேன். இலேருந்து டி இந்த பக்கம் ஆர் கிடைக்கிறேன். ரைட்டா? இலேருந்து இந்த பக்கம் டிஸ்டன்ஸ் நான் மார்க் பண்ணேன். சிமிலர்லி ஃப்ரம் த ஏலேருந்து டி மெஷர் பண்ணுறேன். ஃப்ரம் த ஏலேருந்து டி மெஷர் பண்ணுறேன். I can make a arc from the A. So this is my என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா, இது ரெண்டு இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் எனக்கு D பாயிண்ட், D2. Similarly, I can able to measure the distance from E to C. E to C என்னன்றதை மெஷர் பண்ணிக்கிறேன். E to C மெஷர் பண்ணுறேன். இங்கே இலேருந்து சிக்கு நான் ஆர்க் அடிக்கிறேன். இலேருந்து C. Similarly, from the ஏலேருந்து C distance என்னவோ அதை மெஷர் பண்ணுறேன். C distance என்னவோ மெஷர் பண்ணுறேன். அதை ஏலேருந்து சிக்கு ஆர்க் அடிக்கிறேன். ஸோ தட் எனக்கு இது என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் மை C2. And finally, I can measure the distance from A to B. ஏலேருந்து B distance என்னன்றதை மெஷர் பண்ணுறேன். ஏலேருந்து பி ஆர்க் அடிக்கிறேன். அண்ட் ஐ கேன் மெஷர் த டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் பி டு இ. இலேருந்து பி டிஸ்டன்ஸ் நான் ஆர்க் அடிக்கிறேன். ஸோ நோன் பாயிண்ட்லேருந்து அன்னோன் பாயிண்ட்டை நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுறேன். ஸோ AEDC, திஸ் இஸ் மை B பாயிண்ட், B2. ரைட்டா? ஒன்ஸ் இஃப் யூ ஜாயின் ஆல் தோஸ் பாயிண்ட்ஸ் யூ மே கெட் த VP inclination of that pentagonal lamina நமக்கு கிடைக்கும். VP inclination of that pentagonal lamina of the top view நமக்கு கிடைக்கும். ரைட்டா? So in order to get my front view, what I will do means I'm just projecting the line from இந்த பாயிண்ட்லேருந்து vertical lines, இங்கேருந்து horizontal lines நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போகிறேன். ரைட்டா? ஸோ
இங்கேருந்து ஹாரிசாண்டல் லைன் அப்படின்னும் போது with the help of my roller scale from the D and C இருந்து horizontal line, from the C இருந்து horizontal line, ரைட்டா? ஸோ இங்கேருந்து vertical line அப்படின்னும் போது, so this is my vertical lines. From the B, vertical line, from the C, vertical line, from the A, from the D, and last from the E point, right? Now intersect ஆகிற பாயிண்ட் கிடையாது. This is my A and here this is my A, ரெண்டுமே மீட் பண்ணுற பாயிண்ட்டு, sorry, this is my A2 dash. Similarly and this is my B point, இங்கே வருது, இங்கே வந்து B எங்கே வருதுன்னா இங்கே வருது. So this is my B2 dash. C, here it is C, C2 dash, C2 dash. Finally D, here this is my D point, so D2 dash. And E point, here this is my E point, E2 dash, right? So finally we can join A to B or A to E. AE join பண்ணுறேன், AB join பண்ணுறேன், BC join பண்ணுறேன், and DC join பண்ணுறேன், DE join பண்ணுறேன். So this is my finalized view of a pentagonal lamina inclined both HP and VP. நல்லா ட்ரா பண்ண முடியும். ஸோ டைமென்ஷன் என்னால் ப்ராப்பராக இப்படி ட்ரா பண்ணிவிட்டு, ஸோ this is my dimensional line, arrow head ப்ராப்பராக இப்படி போட்டுட்டு, so this is my 30, all the dimensions are in mm அப்படின்னு எழுதிட்டிங்க அப்படின்னா my sum is over. Or in mm because we are using the mm scale. Okay, fine, thank you.